Hi dears, how are you? I hope all of you fine. I welcome for the first biology class, crop production and management. Crop production and management. What do you mean by crop production? This one agricultural practices. Every day we eat food, no? Where we get from that one? Through agricultural field only. So our world economy depend on agricultural field only. Agricultural has always been the backbone of our country's economy. So, we want to produce the crop and also management is very important one. First we discuss about introduction. Students, listen the class carefully. At the end of the sessions, asking few questions. So, if you watch the class carefully means you answer those questions. Okay. So, listen the class carefully. First, introduction. Plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. Plants otherwise called autotrophs. What do you mean by photosynthesis? Photosynthesis is a process. Which process? The plants already having green color substance, that one chlorophyll. Presence of sunlight and then chlorophyll, the carbon dioxide in the daytime, they produce their own food. That process is called photosynthesis. Animals cannot prepare their own food. Why? The animals cannot have chlorophyll. So only the animals cannot prepare their own food. They must depend on plants directly or indirectly. Which one? Most all of the animals depend on plants or and directly or indirectly. In order to provide food for a large population, production, proper planning, management and distribution is needed. We want to provide food for all the people. So, we want to provide food for a large population, production, proper planning, management and distribution is needed. Farmers are help in carrying of crop management. Now, let us discuss in Tamil. தாவரங்கள் தமக்கு தேவையான உணவை ஒளிச்சேர்க்கை மூலியமாக தானே தயாரிச்சுக்குது. என்ன உதவியால் அப்படின்னா ஆல்ரெடி க்ரீன் கலர் சப்ஸ்டன்ஸு பிளான்ஸில் இருக்குது, அதுக்கு பேர் குளோரோஃபில். அந்த குளோரோஃபில்லை வச்சு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் சூரிய ஒளியின் உதவியால் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வச்சு இது மூணையும் வச்சு என்ன செய்யுது, அதோட உணவை தானே தயாரிச்சுக்குது. அதுக்கு பேர் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். தன்னோட உணவை தானே தயாரிச்சுக்கிறதுனால அதை என்ன சொல்கிறோம், ஆட்டோட்ராப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பிளான்ஸை. அனிமல்ஸ் எல்லாமே அதோட ஃபுட்டை தானே தயாரிச்சுக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அதுக்கிட்ட என்ன இல்லை, குளோரோஃபில் இல்லை. குளோரோஃபில்னால் பச்சையம் இல்லை. அது டைரெக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ பிளான்ஸை நம்பி தான் உயிர் வாழுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்மளோட வேர்ல்டு ரொம்ப பெருசு, அதில் இருக்க பாப்புலேஷனும் ரொம்ப அதிகம். எல்லாத்துக்கும் ஃபுட்டு ப்ரொவைட் பண்ணும். அதுக்கு தேவையான பிளானிங்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டும் தேவை. அது யாரை நம்பி இருக்குது? அது யாரை நம்பி இருக்குன்னா ஃபார்மர்ஸை நம்பி தான் இருக்குது. ஃபார்மர்ஸ் ஒன்லி ஹெல்ப் இன் கேரியிங் ஆஃப் கிராப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் agricultural practices. Based on the agricultural practices, it can be divided into three. The crops, how they divided into three based on the agricultural practices. What are the one? First one kharif crops, second one rabi crops, third one zaid crops. The season, period and example also discuss now. First one kharif crops. Seasons, which are sown in rainy seasons. The kharif crop produced in rainy season only. Which month? June to September. What are the crops produced in that kharif crops? June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton. Next, rabi crops. These crops are grown in winter season. Rabi crops grown in
winter season only. From month October to March. Example, wheat, gram, mustard and linseed. What do you mean by linseed? Mustard means kadugu. Linseed means one of the oil giving seeds. Next is zade crops. These crops are grown in summer seasons. Example, muskmelon, watermelon and cucumber. Which season produced this one? Which period? Zade crops, April and May. Now discuss in Tamil. அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸை வச்சு அப்படின்னா பயிரிடுற முறையை வச்சு 3 வகையாக கிராப்ஸை பிரிக்கிறோம். ஒன்று கேரிஃப் கிராப். அது எப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னா ரெய்னி சீசனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். மந்த் ஜூன் டு செப்டம்பர் மந்த்து. என்னென்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கேரிஃப் கிராப்பில் அப்படின்னா பேடி நெல், மெய்ஸுனா சோளம், சோயாபீன்ஸு, கிரவுண்ட்நட் நிலக்கடலை, காட்டன் பருத்தி, இது எல்லாம் கேரிஃப் கிராப்ஸு. ரேபி கிராப்ஸ்னால் என்ன? இது வின்டர் சீசனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். அக்டோபர் டு மார்ச் மந்த். என்னென்ன கிராப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்? வீட்டு, கோதுமை, கிராமு, அண்ட் தென் பீனா பட்டாணி, மஸ்டர்ட்னா கடுகு, லின்சீட்னா ஒன் ஆஃப் த ஆயில் கிவிங் சீட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஜெய்டு கிராப்ஸ். ஜெய்டு கிராப்ஸ் எப்போ பயிரிடுறோம் அப்படின்னா சம்மர் சீசனில். எப்போ? ஏப்ரல் அண்ட் மே மந்தில். மஸ்க் மெலன் அப்படின்னா என்னென்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்? என்னென்ன ஜெய்டு கிராப்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா மஸ்க் மெலன் முலாம்பழம், வாட்டர்மெலன் அப்படின்னா தர்பூசணி, அண்ட் தென் குக்கும்பர். திஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஜெய்டு கிராப்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we discuss about based on the utility of crops are classified as follows. Based on the utility, how to use that utility, it can be divided into 5. What are they? Food crops, fodder crops, fiber crops, oil crops, and then ornamental crops. First one, food crops. Paddy and maize are cultivated for human consumption. Paddy and maize are cultivated for human consumption. This one, food crops. Next, fodder crops. This one give to fodder. Fodder means vaikol. Give to fodder for cattle. These are useful for livestock consumptions. Example, sorghum and millets. Next, oil crops. Oil crops are useful in a large scale for consumptions. Example, sesame, groundnut. Next, ornamental crops. These are utilized for landscape gardening. Example, croton, euphorbia, and then bougainvillea. Now discuss in Tamil. Food crops-na என்ன? Food crops-na ஃபுட்டுக்காக பயிரிடுறோம். ஃபார் ஹியூமன் கன்சப்ஷன், நம்மளோட மனித தேவைக்காக பயன்படுற ஃபுட்டு. பேடி அரிசியும் மெய்ஸ் கோதுமையும் பயன்படுத்துகிறோம். இது ஃபுட் கிராப்ஸ். ஃபோடர் அப்படின்னா வைக்கோலுக்காக பயன்படுத்துறது. ஜோர்கம் அண்ட் மில்லட்னா கம்பு. இது ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஃப்யூச்சர் யூஸ்க்காக. லைஃப் ஸ்டாக் ஃபார் கன்சப்ஷன். இதோட ஃபோடர், அது வைக்கோல் எது சாப்பிடுது? அந்த ஃபோடர் எது சாப்பிடுது? கேட்டில்ஸ், கால்நடைகள்லாம் சாப்பிடுது. நெக்ஸ்ட், ஆயில் கிராப்ஸ். ஆயில் கிராப்ஸ் கிவ் ஆயில் டு அவர் யூஸ். செசிமி அப்படின்னா எள்ளு, கிரவுண்ட்நட்னா நிலக்கடலை, இதிலேருந்து கிடைக்கிற ஆயில் நமக்கு எதுக்கு பயன்படுது? சமையலுக்கு பயன்படுது. வேரியஸ் பர்பஸஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், ஆர்னமெண்டல் கிராப்ஸ். திஸ் ஒன் கிவ், எதுக்காக நம்ம ஆர்னமெண்டல் கிராப்ஸை க்ரோ பண்ணுறோம்? நம்மளோட இன் அண்ட் அரவுண்ட் அவர் சரௌண்டிங்ஸை நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கணும். அது இல்லாமல் என்ன பண்ணணும்? பியூட்டிஃபுல்லாக காமிச்சிக்கணும். அதுக்காக தான் என்ன செய்கிறோம்? ஆர்னமெண்டல் கிராப்ஸை வளர்க்குறோம். எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா குரோட்டனும், யுஃபோர்பியா அண்ட் தென் போகன்வில்லியா, காகித பூச்செடி. இது எல்லாமே எது? ஆர்னமெண்டல் கிராப்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் we discuss in basic practices of crop production. Here followed 8 basic practices of crop production. First one, ploughing. First two also ploughing. Second one, first 3 also 1, 2 is diagram. 3 also what? Soil preparation method. Second one, ploughing. Ploughing with manual and then tractors. Third one, scattering of seeds, otherwise sowing of seeds. Fourth one, pesticide. Fifth one, irrigation.
Sixth one, removal of weeds. Seventh one, harvesting. Eighth one, storage of food. Let us discuss one by one. Soil preparation. How to prepare the soil? Soil preparation is the first step in the crop production. The most important aspect in agricultural processes is loosen the topsoil. That only soil preparation. The soil is prepared by the following methods. First one, ploughing. Second one, leveling. Third one, basal manuring. First, how to prepare the soil? Loosen the soil. The loosened soil helps in the growth of earthworm and soil microbes. Earthworm and soil microbes are farmers' friend. Plants also absorb water, minerals, nutrients and air from the soil through their roots. Hence, it is essential to prepare the soil for a proper way. Before starting the cultivation practices, the soil preparation methods is very much important. What are the methods followed? Ploughing, leveling, basal manuring. What do you mean by ploughing? With the help of bullock, the human beings plough the field. And then next step, leveling. What purpose level? We want to irrigate the field regularly. And then basal manuring. Soil preparation, now discuss in Tamil. Soil preparation எதுக்கு பண்ணுறோம்? மண்ணை தயார்படுத்துகிறோம். எதுக்கு தயார்படுத்துகிறோம்? ஃபஸ்ட்டு சாயில் எப்படி இருக்கும்? நல்லா ஹார்டாக இருக்கும். அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்? நிலத்தை உழுறோம். எப்படி? டிராக்டர் வச்சு அல்லது மேனுவல் பவர் வச்சு இதை நிலத்தை உழுறோம். உழுது என்ன செய்கிறோம்? அந்த அப்சைடு சாயில் டவுன் சைடு போகுது, டவுன் சைடு சாயில் அப் சைடு வருது. All the minerals and nutrients and all present in soil only. So, this one want to rotate the soil. And also, some microorganisms and the earthworm also present in the soil. This one helpful for the plants grow well. This one useful for farmers. So, this one earthworm and microbes otherwise called farmer's friend. Next we discuss in soil preparation. The most important aspect in agricultural process is loosen the topsoil. The loosen the soil helps in growth of earthworm and soil microbes. These organisms are add humus to the soil and minerals, nutrients and air from the soil through their roots. The soil is prepared by the following methods: ploughing, leveling, basal manuring. It is one of the most important method, soil preparation. This is only helpful for the plants grow well in the soil. It is useful for that growth of earthworm and soil microbes. This one farmer's friend. Some soil microorganism also present. This one helpful for the farmers. The soil preparation by the following method. What are the method? Ploughing, leveling and basal manuring. First we discuss ploughing. Ploughing or tilling is the process of loosening and turning the soil up and down to facilitate the availability of nutrients in the root zone of the cultivating crop. It is one of the method to loosening the soil. Why? Availability of nutrients in the root zone of the cultivating crop. Now discuss in Tamil. Ploughing வந்து மேனுவல் ploughing, மெஷினரி ploughingனு ரெண்டு இருக்குது. எதுக்கு ப்ளோ பண்ணுறோம்? இந்த சாயிலை லூஸ் பண்ணுறதுக்கு, அது இல்லாமல் சாயில் மைக்ரோப்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் டவுன் சைடு இருக்கும் சாயிலில், அதை அப் சைடு கொண்டு வரத்துக்கு. எக்ஸாம்பிளுக்கு ரூட் பார்ட்டில் இருந்தால் தான், ஏன்னா அது நியூட்ரியன்ஸும் மினரல்ஸும் ரூட் பார்ட்டில் இருந்தால் தான் அந்த பிளான்ட்டு நல்லா வளரும். அதுக்காக ப்ளோ பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், agricultural implements and used in the field preparations. What is used for agricultural implements? Plow. First manual ploughing. Next hoe.
Next, cultivators. These three also used in the agricultural field. Leveling. What do you mean by leveling? Once the field is plowed, the topsoil is quite loose. The leveling of soil is done with an implement called the leveler, which is a heavy wooden or iron blank. Which one? The leveler is a heavy wooden or iron blank. Leveling of the field also helps in uniform distribution of water during irrigation. Leveling after plowing, leveling is important one. Why means uniform distribution of water during irrigation, and also it is helpful for the farmers for easily irrigate the field. Okay, now discuss in Tamil. Leveling na enna? Leveling na சமன்படுத்துறது. ஹோ அப்படின்னா என்னது? மண்வெட்டி வச்சு லெவல் பண்ணுறோம். இல்லாட்டி இது மேனுவல் மெத்தடு. இது இல்லைன்னா மெஷினரி மெத்தட்னா என்ன செய்வோன்னா, கலப்பையில் என்ன செய்வோம், சமன்படுத்துறதுக்காக ஒரு அயர்ன் பிளாங்கெட் இருக்கும், அதை வச்சு சமன்படுத்துவோம். இந்த சமன்படுத்துறது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னா, வயலுக்கு தண்ணி பாய்ச்சும் போது யூனிஃபார்மாக தண்ணி வேஸ்ட் ஆகாமல் ஈவனாக தண்ணி போய் சேர்றதுக்காக. நெக்ஸ்ட் we discuss basal manuring. What do you mean by manure? Manure is adding to the soil. Manure is adding manure to the soil. Manure contains many nutrients required for the growth of crop plants. To increase the fertility of the soil, we add manure to the soil. What is mean by manure? The plants and animal waste is called manure. The plant and animal waste after decompose, this one used for manure. Why adding manure to the soil? The manure containing nutrients, and also it is helpful for the plants grow well in the soil. Growth of crop plants. It is required for growth of the crop plants and also increase the fertility of the soil. To add the manure. மென்யூர்னா என்ன? உரம். இது செயற்கை உரம். இது எப்படி தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா, பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் வேஸ்ட்டை டீகம்போஸ் பண்ணி என்ன செய்கிறோம், நிலத்துக்கு உரம் இடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இது எதுக்காக நிலத்துக்கு உரம் போடுறோன்னா, பிளான்ட்ஸ் நல்லா க்ரோ ஆகிறதுக்கும், அதோட ஃபர்டிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, அதாவது கிராப் ஈல்டு, அதாவது ப்ரொடக்ஷனை இன்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கு, நிறைய ப்ரொடக்ஷன் விளைச்சல் அதிகப்படுத்துறதுக்கும் இந்த மென்யூரை நம்ம என்ன செய்கிறோம், பயன்படுத்துகிறோம். மேக்ஸிமம் வி யூஸ் தட் நேச்சுரல் மென்யூர். ஏன்னா சாயிலோட தரம் பாதிக்காமல் இருக்கும், சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும், இம்ப்ரூவ் த சாயில் ஃபர்டிலிட்டி. ஸோ வி ஆட் நேச்சுரல் மென்யூர் இஸ் த பெஸ்ட் மெத்தட் டு manuring the field. Next we discuss sowing of seeds. What do you mean by sowing of seeds? To put the seed in the soil. That one is called sowing of seeds. The scattering of seeds by hand. This is also known as broadcasting method. This is the most economical method of sowing seeds. It is one of the most economical method of sowing seeds. Now discuss in Tamil. Scattering அப்படின்னா என்னன்னா, தெளிச்சு விடுறது விதையை. இந்த மானாவரி பயிரெலாம் தெளிப்பாங்க இல்லைங்களா, அப்படின்னா தண்ணி பாயாத காடு என்ன தெளிப்போம், சோளம், கம்பு, இதெல்லாம் என்னதுன்னா மானாவரி. இதை என்ன செய்வோன்னா கையில் தெளிச்சு விடுவோம், மேனுவல். ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் சீட்ஸ் பை ஹேண்ட். இதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா, இது ஒரு மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் சீட் ட்ரில். திஸ் இஸ் அ மாடர்ன் மெத்தட் ஆஃப் sowing seeds. It is an most efficient method. It is usually done by attaching iron drills to a tractor. Seed drill ensures that the seeds are planted at equal intervals and at the correct depth in the soil. What do you mean by seed drill? It is one of the modern method of sowing the seeds. It is most effective one.
It is attached to the tractor. Which one? The seed drill. The plow having no upside attached to this seed drill. This one useful for very much economical useful and also manual power also reduced. Why? This one through tractor only sow the seeds. Planted at equal intervals and at also correct depth in the soil. Now discuss in Tamil. Seed drill. விதையிடுறது எது மூலியமா டிராக்டரில் என்ன செய்வோம் கலப்பை இருக்குது கலப்பைக்கு மேலே இந்த சீட்ரில்ல வந்து பொருத்திக்குவோம் இந்த சீட்ரில்ல என்ன பண்ணுவோன்னா விதையை நிரப்பிட்டோம்னா முன்னாடியே நிலம் உழுதுகிட்டு போவாங்க பின்னாடி அந்த சீட்ஸு போட்டுக்கிட்டே போவோம் அந்த சீட்ரில்லு இது கரெக்டான டெப்த்துலேயும் விழுவும் அதே மாதிரி என்ன ஆகாது சீடும் வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் அதாவது இடைவெளியும் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு மாடர்ன் மெத்தடு ஆல்சோ எஃபிஷியன்ட் மெத்தடு இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ் ப்ரிப்பேர்டு திஸ் ஒன் ஒன்லி நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் சீட் டிப்ளிங் இட் இஸ் அ பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் சீட் மெட்டீரியல் இன் எ furrow bit or hole at predetermined spacing with a dipple more commonly by hand. Soil around the hole is pressed with hand or leg for moist soil contact. Seed dripping, sowing of seeds in the land with the help of hand, that only seed dripping. Which soil used this one? Moist soil only. In our gardening, in our home gardening also maximum this method only used, dippling method only. How? First plow the land, otherwise with the help of hoe remove the weeds all the one, loosening the soil. After put the seed, which one used? With our hand only used to put the seed. First we burrow the land. After put the seed inside the burrow, close the soil. And then in and around dip the hand. That means pressed the hand. Pressed with the hand or leg for moist soil contact. Now discuss in Tamil. Seed dipping na enna விதையிடுறது இது வந்து ஈரப்பதமான சாயலில் தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன செய்வோம் குழி தோண்டி என்ன செய்வோன்னா ஒரு பிட்டு குழி தோண்டி அதில் சீடை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே மண்ணை போட்டுட்டு என்ன செய்வோன்னா அந்த விதையை சுற்றி கையில் அமுக்கி விடுவோம் இதுதான் சீட் டிப்ளிங் நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் recap introduction what are the one discuss agricultural what are the practices agricultural is our backbone now asking some questions for you agricultural practices based on the production of crop how it is divided how many types of crops yeah very good 3 what are they kharif crops rabi crops zaid crops okay give 2 examples for zaid crops watermelon cucumber muskmelon okay kharif crop in which seasons the kharif crop produced which season rainy season only month June to September give some examples for kharif crops paddy maize soybean groundnut and cottons are kharif crops next crops are divided based on its utility based on its utility how many crops are produced 5 what are they yeah very good food crops fodder crops fiber crops oil crops and then ornamental crops give some examples for food crops paddy and maize give some example for fiber crops cotton hemp oil crops example groundnut sesame
And then last one, ornamental grass. Give some example for ornamental grass. Croton, Euphorbia, and then Bougainvillea. Next is soil preparation. It is one of the basic method. This one important method in agriculture. This one first methods of basic practices of crop production. Which one? Soil preparation. What we do in soil preparation? Loosening the soil with the help of ploughing. How many types of ploughing is there? Manual ploughing and machine ploughing. Next, leveling. Leveling also two types. With the help of hoe, level the soil, and then with the help of tractor also level the soil. Next, basal manuring. That one manure, the plants and animal waste only add to the soil. After ploughing the field, what we do? Add basal manuring. What purpose? This manure contains nutrients required for the growth of crop plants to increase the fertility of the soil. Next, sowing of seeds. This one, two methods. Sowing of seeds with the help of hand, and then seed drill, and then dipping. Sowing of seeds with the help of hand, scattering the field. Which crop scattering? Maize, and then millet. Next, seed drill with the help of tractor, showing the seeds. That one, seed drill. Next, dipping with the help of hand. This method only, dipping method only used for kitchen gardening, home gardening. In our home, in and around, we prepare a gardening, no? Which method followed? Dipping method only. Sowing by hand, seed drill, dipping. Which one easy method? Which one economical, most economical method? Seed drill only, very effective and economical method. Why means? This one, planted equal intervals. The seeds are planted at equal intervals and also correct depth in the soil. And also no wastage of seeds. So, this only very effective method. Which one? Seed drill only, very effective method. Thank you, dears. Do well.